Hello 8th graders, how are you? Hope you're all doing well. In this video, you need to bring your notebook and your pencil case. As you see here guys, this is a grammar practice worksheet. ورقة عمل قواعد. The lesson is the past simple and the past continuous. The past simple and the past continuous together اللي هو بدنا نستخدم الماضي البسيط the past simple and the past continuous الماضي المستمر together معا. لكن قبل ما نبلش فيهم the past simple and the past continuous together قبل ما أشوف examples على استخدام هدول الزمنين مع بعض, let's start with the past simple. رح نبلش ب the past simple tense زمن الماضي البسيط لحاله. Okay, are you ready guys? Okay, let's start. As you see here, the title is the past simple. The past simple الماضي البسيط. In each tense بكل زمن we need to know the use of this tense, استخدام الزمن, and the form of this tense وشكل الزمن. Okay, let's start with the use. What is the use of the past simple tense? Or when do we use the past simple? متى بنستخدم the past simple الماضي البسيط? Look here. We use the past simple to talk about things or things that happened and ended in the past. Please look here. Happened and ended in the past. Do you remember what's the meaning of happened and ended in the past? حصلت وانتهت في الماضي. شرط الماضي البسيط إذا بدك تستخدمه هذا الحدث أو الأحداث لازم يكونوا بلشوا وانتهوا in the past. Okay? As you see here بيحكي لنا remember that the verb and the past simple شكل الفعل بال past simple of course verb to. Now look here. As you see, the past simple forms أشكال الماضي البسيط واللي بنقصده فعليا أشكال الverbs بالpast simple. الverbs ممكن يكونوا عنا regular verbs and irregular verbs. Do you remember the difference between regular verbs and irregular verbs? Yes, of course. Regular verbs الأفعال المنتظمة which ended with ed هي الأفعال التي تنتهي بالed. But irregular verbs غير منتظمة which means لا تنتهي بed. ودائما كنا نحكي irregular verbs بيكونوا عنا حفظ. Why؟ لأنه هدول ما بنضيف لهم ed. إحنا اللي بدنا نكون حافظين وفاهمين كيف بيكون عندي شكل ألف أفعال غير المنتظمة. Okay guys, let's start with regular verbs. Look here. الأفعال التي نضيف إلى آخرها ed or d في حال انتهى الفعل بحرف e عند تحويلها إلى الماضي. Let's see these examples. Help, helped. Vote, voted. As you see here, we add ed to the verb help. صارت عنا helped. But here we add only d. Why? Because we have already e here. احنا أصلا في عنا e فأنا ضفت لها بس d. Okay. Look here. إذا انتهى الفعل بحرف ساكن يعني ليس علة يعني consonant وليس vowel وقبله حرف vowel اللي هو العلة قم بتضعيف الحرف الأخير ثم أضف ed. Look here at these two verbs
stop and travel. Stop بعمل double P, then I need to add ed. Stopped. The same thing here. Travel. Double L, then we add ed. Okay. Let's look at now at the verbs ending in vowel plus y. Verbs ending in consonant plus y. كيف كنا نختصر الملخص للشرح تاع التوضيح للverbs الأفعال ending in y، الأفعال اللي بتنتهي ب y. كنا نحكي look at the previous letter. انظر إلى الحرف الذي يسبق الواي. إذا كان في عنا vowel حرف علة إذا yes خليه وبعدين ضيف ed. For example, look at the verb play. This verb ending in y. انتهى الفعل play بالواي. بهاي الحالة you need to look at the previous letter. انظر للحرف اللي قبله. A. Ask yourself. اسأل نفسك هل ال A هي vowel؟ إذا راح أخلي ال Y then we add ed. Okay? But here, look at this example. Verb ending in y. Study. شو بعمل لما يكون عندي y؟ Look at the previous letter. The previous letter is D. What do you think? You need to ask yourself. اسأل نفسك هل D هي vowel حرف علة or consonant؟ إذا D هي vowel إذا yes خليه. No, it's not a vowel. So you need to remove it. بما إنه لا مش حرف علة so لا ما راح أخلي الواي. لما بدك تعمل remove y تحذف الواي then add ed وليس ed لحالها. So be careful here please. نعيدها بشكل سريع. في حال انتهى الفعل بحرف y look at the previous letter. انظروا إلى الحرف الذي يسبقه. إذا كان علة خليه وضيف ال ed. But إذا كان الحرف الذي يسبق الواي صامت which means not a vowel هون you need to remove y then add ed. Okay. هاي بالنسبة ل irregular verbs. What about irregular verbs؟ حكينا ال irregular verbs هي أفعال غير منتظمة يعني لا تنتهي ب ed. بهاي الحالة شو رح نعمل؟ You need to memorize. أكيد أنت رح تحفظ هاي الأفعال حفظ. Could you give me some examples of irregular verbs؟ تقدر تعطيني أمثلة على irregular verbs؟ Yes guys, what do you think? Could you give me some examples of irregular verbs? Yes, of course, you are right. Irregular verbs like write, wrote, read, read, drink, drank, eat, ate, swim, swam, etc. هدول هم examples على ال irregular verbs. كنت أعطيكم نماذج تسهل عليكم الحفظ وبرضه بإمكانكم إنكم تلاقوها أكيد at the end of your activity book. هي تصاريف الأفعال irregular verbs موجودة بكل activity book at the end بنهاية كل كتاب activity book كتاب الأنشطة. لكن أنا كنت أعطيها لطلابي بشكل إنك تسهل على حالك الحفظ. كنت أقسم مجموعات المجموعات الشبيهة لبعض. هاي المجموعات اللي بتشبه بعض بتسهل عليك عملية الحفظ. كمان رح أورجيك إياها عشان تتسهل عليك حفظ irregular verbs. Okay, now let's remember together what are the keywords. شو هم الكيوردز؟ الكلمات المفتاحية لل past simple. Of course
الكيوردز هم أكيد حفظ. They are very important. الكيوردز الدلائل أو الكلمات المفتاحية كتير مهمين لإلنا. Why؟ لأنه إذا أنا شفتهم in this sentence or in a question بسؤال أو بجملة فهم بيسهلوا علي. لما أنا أشوف هاي الدلائل بعرف إنه هون التنس هو past simple. Let's see what are the keywords of this tense, which is the past simple. Yesterday, ago, once upon a time. Last plus time like last week, last month, last year, last century. حكيت لك لما يكون عندك last مع أي شيء ممكن تحكي لي last وتسمي لي اليوم. For example, last Friday. ممكن تحكي last month الشهر الماضي أو تسمي لي الشهر وتحكي last February, last March, last December, etc. Okay? Here and the past in plus previous year, which means what's the meaning of سنة ماضية؟ السنة الماضية يعني now we are in 2020. إحنا الآن في سنة 2020. أي سنة ماضية قبل 2020 رح نعتبرها keyword لل past simple. For example, in 2019, in 1995, in 1888. أي سنة ماضية. The last one here, during ancient times. Okay, pay attention and remember that these keywords are very important because they help you to know that you need to use the past simple tense. هم راح يساعدوك يخلوك تعرف إنه أنت هون مجرد ما شفتهم راح تستخدم ال past simple. Now حكينا عن the use استخدام ال past simple، وضحنا شو هم الكيوردز لإلهم، وتذكرنا مع بعض الفورمز للverbs أشكال الأفعال بالنسبة لل past simple. أما الآن نيجي للفورم الشكل. بكل تنس رح نشوف إحنا الفورم بحالة الأفirmative الإثبات، negative النفي، interrogative الاستفهام. Let's start with the first one, the past simple affirmative. Affirmative الإثبات yes. يكون في عندنا in the sentence subject plus verb to. حكينا وأكدنا شكل الverb اللي راح نستخدمه in the past simple هو verb to. So pay attention to the form of the verb in the past simple. Look here. Last week I played basketball with my friends. As you see, last week هي keyword. Keyword ممكن يكون at the beginning, ممكن يكون at the end. Okay. But here the verb is played. What do you see here? Played verb to. Okay. Look at this, the second form here اللي هو negative. حكينا negative يعني نفي يعني not. النت أكيد ما رح تيجي لحالها. So here subject plus didn't plus base form. You need to pay attention that in the negative بالنفي and the past simple tense بزمن الماضي احنا رح نستخدم didn't plus base form. Didn't plus base form. didn't هي اللي عبرت لك عن الباست الماضي. didn't عبرت لي عن الباست الماضي لكن شرط didn't يجي بعدها base form. Look at this, the example here. Archaeologists didn't build ancient cities. Didn't build. As you see, didn't اللي أعطتني النيجاتيف النفي ولأنه ماضي past فأنا استخدمت didn't. أما build فكانت بشكلها التصريف الأول بشكلها البيس فورم المجرد why لأنه في عنا didn't. The last thing اللي هي the past simple بالadjective form بشكل الاستفهام. WH questions
which mean interrogative word اللي هي أداة السؤال اللي ممكن تكون موجودة وممكن ما تكون موجودة. كانت موجودة هي راح تكون أكيد at the beginning like what, when, where, etc. Now then you need to look here. Did subject base form. هيك بدي يكون عندك شكل السؤال. السؤال راح يكون مكون من did subject base form. Look here. دايما كنا نحكي ونتذكر السبجكت بالانتروجيتيف فورم بالاستفهام السبجكت لازم يجي at the middle. So did شرطها base form. Yes. But here the subject is at the middle between them because this is a question. Okay, look at the examples here. Example number 1. When did archaeologists discover butter? Did استخدمتها لأنه أنا في عندي a question سؤال ولأنه بالpast استخدمنا did. أما البيس form فهو discover. The subject is archaeologists. كان عندنا بالنص السبجكت. Why? Because this is question. هنا في عندنا interrogative word عندنا أداة سؤال وين. هنا ما في. لكن الترتيب اللي اتفقنا عليه رح يكون نفسه. Did subject base form. Look here. Did they play volleyball? Did at the beginning ولأنها أجت at the beginning so the D is capital. Play هي base form. ليش لي play base form? Because we have did here. Of course. لأنه في عندي did فلازم تكون لي play base form. أما they subject كانت عندي at the middle because this is a question. Please guys pay attention at these points. انتبه لهاي النقاط اللي حكيناها. And you can write anything in your notebook. بإمكانك تكتب الملاحظات اللي بدك إياها على دفترك. As well as you can receive this worksheet. هاي الworksheet ورقة العمل أكيد أنا راح أرسلك إياها as a picture كصورة in the classroom. Or I can give you a copy. ممكن أعطيك منها نسخة ورقية. Okay guys, that's all for today. Please pay attention to the keywords and to the irregular verbs. Okay guys, that's all for today. Thank you so much. See you later.